सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। नमस्कारः। गतकक्षायाम् अभ्यासः न कृतः, परन्तु तत्र निदर्शनं समस्तं निदर्शनं तत्र समाप्तमासीत्। सत्यं? सो अतः अभ्यासः 49तमः अभ्यासः 49th exercise has to be done today. एकोन 50तमः. Make a correction please. 49th अभ्यास in the page 270 सप्तत्युत्तर-द्विशतितम पृष्ठाङ्कः. श्लोकस्य पदच्छेदं करणीयं तत्र कुरुतु. पदच्छेद आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः त्यजेत् इति पदच्छेदः. पूर्वमपि कृतं, छेदपूर्वं कृतः, इदानीमपि पुनः द्विवारं कृतः अस्ति. कोष्ठके प्रदत्तैः पदैः वाक्यानि रचयत. वाक्यनिर्माणं. हियर अ टेबल इज गिवन. कामः नरकस्य द्वारम् अस्ति इति एकं वाक्यं भवति. अन्यत् क्रोधः द्वारम् अस्ति इति अन्यत्. लोभः नरकस्य, तर्हि कामः अत्र पुनः घ इति तत्र कामः आत्मनः नाशनम् अस्ति इति एकं कृतं. क्रोधः लोभः आत्मनः नाशनम् अस्ति. सो टू मेक इट कामः नरकस्य द्वारं, क्रोधः लोभः एंड कामः आत्मनः नाशनं, क्रोधः आत्मनः नाशनं, लोभः. एवं सिंपल वन. तृतीय अंशः विसंधि कुरुत. ओके. नरकस्येदं डन फॉर यू. नरकस्य इदं गुणसंधि. तस्येदं तस्य प्लस इदं तस्येदं. दिस इज हिज. तस्य इदं तस्येदं. ममेदं मम प्लस इदं. अत्रापि कसंधि गुणसंधि. महेन्द्रः महा प्लस इन्द्रः महेन्द्र. गज प्लस इन्द्रः सुरेशः सुर सुरेशः. दिनेशः राकेशः राका. राका इति कश्चन शब्दः वर्तते, स्त्रीलिङ्गशब्दः. राका इति फुल मून इति. पूर्णिमा, पूर्णचन्द्रः. एस्पेशली द नाइट ऑफ फुल मून इज कॉल्ड राका. पूर्णिमायां या रात्रिः भवति सा राका इति उच्यते. फुल मून. सो राका ईशः राकेशः. यदि समास विग्रह वाक्यं वक्तव्यमस्ति चेत् राकायाः ईशः, द लॉर्ड ऑफ द फुल मून नाइट, नाइट ऑफ द फुल मून, द लॉर्ड ऑफ द नाइट ऑफ द फुल मून, दट इज चंद्रः. राकेशः नाम चंद्रः. यतो हि राका नाम रात्रिः. राकेशः राकायाः ईशः इति षष्ठी तत्पुरुष समासः. राका ईशः इति गुणसंधि. सो ऑल आर गुणसंधिस् हियर. उत्तरं लेखनम्. ओके. नरकस्य द्वारं कति विधं? हाउ मेनी टाइप्स द द्वार डोर ऑफ नरक इज? त्रिविधं. त्रिविधं. कति? टेक आउट त्रिविधं. मानवः नरकस्य द्वारं किं कुर्यात्? किं कुर्यात्? What should man do regarding the door to Naraka? द्वारं त्यजेत्. मानवः, क्षम्यतां, नरकस्य द्वारं त्यजेत् इति. Man should avoid the way to hell.
क्रोधः कस्य नाशनम, whose destruction is wrath. कस्य इति स्थाने क्रोधः आत्मनः नाशनम अस्ति इति understood. अध्याप्तम्. नरकस्य द्वाराणि कानि सन्ति, what are the doors leading to the hell? You have to specify. Yeah, नरकस्य द्वाराणि कामः क्रोधः तथा लोभः, नरकस्य द्वाराणि सन्ति. काम क्रोध तथा लोभ इति द्वाराणि त्रीणि द्वाराणि सन्ति तत्र. उचितं योजनम् इदानीं योजयत. कामः व्याकरणदृष्ट्या कामशब्दस्य कः प्रत्ययः तत्र घञ्, थर्ड वन. कामः कम घञ् काम. आत्मनः फोर्थ वन मनिन्, आत्मनः मनिन्. नाशनं फर्स्ट वन ल्युट्, नश् ल्युट् नाशन. नरकस्य अकादेश नरक. नृ शब्दस्य तत्र उन् फिफ्थ वन नरकस्य उन्. तथा थाल, तथा इज थाल अव्यय. सो अगेन रिपीट श्रीनिवास. कामः इज थर्ड घञ्, आत्मनः मनिन् फोर्थ, नाशनं ल्युट् फर्स्ट वन, नरकस्य उन्, तथा थाल सेकंड वन. So I repeat the answers: third, fourth, one, first, fifth, and second. 3, 4, 1, 5, 2. These are the answers. 3, 4, 1, 5, 2. What is the easy way to identify this? Easy way is not there. Only practice. Thal you can, tatha you can identify. Thal, tha is there. Yeah. So you can. Lut always is a, by adding lut you get neuter noun general mostly. Gam lut gamanam, pata lut patanam. So that is so nashanam, nash nashanam, that is you get. Then the others are you have to. Ghai takes dirgha, which one? Kam ghai kamaha. So like that it comes only by way of a constant observation and practice. Manin also not manan. Yeah, manin, that is manin. Atman, atta iti dhatuhu, atta manin. Then you get vriddhi also comes. I think it has come in the lesson. Na? Atta, I have explained. Atta manin, it is there na, in the next page. Atta manin, man, atman you get. Atati iti atma, that I have explained. That which moves constantly. That is un, where akka is adesha. Naraka, un, from un you get akka. So for this all Paninian sutras are there. So one has to take special interest to study. Our classes are also there, Paninian class. Or they can. So we are only giving what it is, not going into the details. Uchita padena yojanam. Again, krodha, kopaha. Yeah, manyuhu, I said better is manyuhu, but it's okay. Tyajet, munchet. Samanartaka dhatavah, kriyapadani. Kamaha, ichha. Idam, etat. Nashanam, vinashakam. That anybody can do. Anybody without Sanskrit knowledge also they can do this. So evam asmakam ekona चत्वारिंशः पञ्चाशत्तमः अभ्यासः समाप्तः भवति. इदानीं नूतनश्लोकः गीतासङ्ग्रहे. श्लोकसङ्ख्या वस्तुतः 23तमः गीतायां, परन्तु अस्माकं श्लोकः तु 60तमः श्लोकः पुस्तके अस्मिन् सङ्ग्रहग्रन्थे. श्रीनिवास पठतु. यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं
पुनः प्रथम पंक्तिं पुनः पठतु। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। प्रच्छेदं करोमि। यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सः सिद्धिम् अवाप्नोति न च न सुखम् अवाप्नोति इति तत्र भवति। न परां गतिम् अवाप्नोति। Neither he gets siddhi nor happiness nor the ultimate goal in life. पदच्छेदः कृतः। पदपरिचयं कुर्मः। यः यद् शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते वर्तते वर्तेते वर्तन्ते इति कामकारतः न सः तद् सिद्धिम् अवाप्नोति उपसर्ग आप इति धातु एकवचन न अव्ययम् सुखम् न पराम् इति आकारान्त परा इति धातु न शब्दः आकारान्त सर्वनाम शब्दः पराम् द्वितीया गतिम् इकारान्त। सो एवं पदपरिचयः अस्ति। आकांक्षां तावत् पश्यामः। वर्तते means one who behaves, acts, आंग्लभाषायां one who acts or behaves. कः वर्तते, who acts or who behaves? The one who behaves or acts, यः वर्तते, यः वर्तते, यः किं कृत्वा वर्तते, who behaves doing what? One who acts utsrujya, neglecting or relinquishing, leaving, giving up, utsrujya, tyaktva. Yaha utsrujya nama tyaktva vartate. One who behaves, acts, leaving aside, relinquishing, tyaktva vartate. Kim utsrujya vartate? Leaving what does he act? That is it. Shastra vidhim utsrujya vartate. One who acts or behaves the injunction, the order of the Shastra. Shastrasya vidhim utsrujya tyaktva दूरीकृत्य यः वर्तते. शास्त्र विधिम उत्सृज्य कथम वर्तते. हाउ डज ही एक्ट लीविंग असाइड द ऑर्डर ऑफ द शास्त्र. He acts or behaves relinquishing the order of the Shastra kamakarata, under the influence of lust. Kamakarataha. Kamakarataha, under the promptings of lust or influence of lust. Punaha. Na avapnoti, does not obtain. Kahana avapnoti. Who does not obtain? So, whenever yaha comes, saha follows relative. Saha nama kaha, who is that he? Yaha shastra vidhim usrujya kamakaratah vartate, one who acts leaving or setting aside the order, injunction of the Shastra under the influence, promptings of the lust. Saha, that person, na avapnoti, he does not get. What does he not get? Kim na avapnoti, what does he not get? Siddhim, he does not get perfection in life. Siddhim na avapnoti. Success, siddhi also means success. He does not get success, perfection in life. Punascha kim na avapnoti. What else does he not get? He does not even get happiness in life. Punascha again kim na avapnoti. Avapnoti nama labhate. Labhate. Punascha kim na labhate sa. He will not get the gati, means the way out.
Kidrushim gatim. Now that gati is qualified here. Kidrushim gatim na avapnoti. What type of ultimate way does he not get? Param, the ultimate, param, the absolute, what do you say? Goal, gati means goal also, huh? Way out. He does not get the ultimate reality, gati, or the goal in life. Iti akanksha anvayartham pari. Kama, krodha, lobha, purusharthas. Dharmartha, kama, moksha. Anvayartha. यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य कामकारणः वर्तते सः न सिद्धिं न सुखं न परां गतिं प्राप्नोति। यः मानवः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य, whichever man leaving aside, relinquishing the order or the injunction of the scriptures, Shastra means science or scripture, under kama karataha, under the influence, under the promptings of lust, desire, saha, that person, na siddhim, he neither gets success or perfection in life, na sukham nor happiness, na param gatim nor the ultimate goal in life, na avapnoti at the end. Neither he gets the success nor happiness nor the ultimate thing, ultimate goal of life he gets. So what is impressed here is Shastra Vidhi. Shastraihi, Shastranam Vidhi, Shastra Vidhi, Tam Shastra Vidhim, Yaha Usrujya Vartate, Sa Siddhim na Avapnoti iti. Now we go down to see Padartha Srinivas, Yaha Manushaha, Shastra Vidhim, Shastroktam Vidhanam Vidhim. So whatever is said, Shastreshu Uktam Vidhanam Shastroktam. Utsrujya Tyaktva Vihaya Kamakarataha Kama Acharena Ichaya Kama Prayuktaha Kama Karataha Nama Kamena Prayuktaha Preritaha Kama Preritaha Svecha Matrena Iti Kachana Tatra Artaha Dattaha Asti Svecha Matrena Asraddhaya Kama Karataha Nama Asraddhaya Kama Preritaha Ichchaya Svechaya 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 Kama Prayuktaha Svecha Matrena Asraddhaya iti Vartate Pravartate, one who acts Saha Tadrushaha Purvoktaha Manusha, such a man described above, Siddhim Antakarana Shuddhi Rupam. Here it is given Chitta Shuddhi. Antakarana means Chitta Shuddhim. That is perfection or success, whatever. Siddhim Nama Chitta Shuddhim. Sukham. Sukham is Sukham, there is no. Anandam, if you want to take Anandam. That is also explained as Vairagyadi Jenitam Truptim Sukham Nama. Vairagyadi Jenitam Sukham Truptim. And then Param Gatim Swarga Moksham Va. That is the ultimate goal of human life, as you said. Purusharthas. Na avapnoti, na lavati, na prapnoti, avapnoti. He does not achieve these things. So nothing more here. Now, what is the Shastra Vidhi is like Brahmano Yajeta Suram na Pibet. There are sayings. Brahmin should sacrifice, should not drink liquor. So if one goes against this, then that is Shastra Vidhi Musri. Whatever is. Vihitam akarena
Vihitam akaranena, sorry. Vihitam akaranena, not doing what is prescribed in the Shastra. Shastreshu yaduktam yad vihitam tad akaranena, tasya akaranena, nishiddhasya acharanena, nishiddha acharanena. That is called. Okay, bhavartham, Srinivas. यः मनुष्यः शास्त्रेषु वर्णित विधि निषेधाख्यम् उत्सृज्य शास्त्रेषु वर्णित विधि निषेधा आख्य निषेधाख्यम् उत्सृज्य स्वच्छंदतया स्वेच्छया करोति मनुष्यः सिद्धिं no problem. Yaha Manusha, whichever man, Shastreshu, in the scriptures, Varnita Vidhi, Varnita described Vidhi means order, injunction, Nisheda, prohibitions, Nisheda Akyam Utsurujya, whatever is been ordered and prohibited in the Shastra, setting aside that, Visheda, Vihita, वर्णित विधि निषेधाख्यम विधि निषेध नामकम तत्र उत्सृज्य त्यक्त्वा स्वच्छंदतया स्वेच्छया इच्छानुसारेण आचरणं करोति आचरति. One who behaves as he likes, when he does as he likes, setting aside the prohibitions and the injunctions of the Shastra, saha manushyaha, such a man, न अंतःकरणस्य शुद्धि रूपिणीं सिद्धिं, he does neither get the success or perfection of the mind in the form of the chitta shuddhi, purification of the mind, that is perfection. Shuddhi रूपिणीं सिद्धिं. Now here siddhi is attributed to the purification of the mind, अंतःकरण शुद्धि. सिद्धिं सुखं परमं पदं va prapnoti. He neither gets this success of the perfection of the mind, nor the happiness, nor any ultimate step in life. So his life will be wasted. That is what is said. So I think English is okay. He who, casting aside the ordinances and the scriptures, acts on the pulse, on the impulse of desire, okay, attains not perfection, nor happiness, nor the supreme goal. Siddhi is also explained as Purushartha Yogyatam. Purushartha Yogyatam. Siddhi. Siddhi means Purushartha Yogyata. Eligibility of all the Purushartha. That is the ultimate thing, is to become. Yeah. Then what is Shastra? One may have a doubt. Shastra means Veda. Shastram nama Vedaha tasya vidhim kartavyamiti. So whatever is said in the Vedic literature, Vedokta karmani utsrujya anya karmani karoti kamakarata sahayati. Nidarshanam idanam vyakarnamshaha sandhi samasa krudanta. Okay. Pancha sandhi eka eva sandhi Srinivas sa siddhim visarga sandhi samasa dvayam shastra vidhim shastrena vidhi. Vidhi, this order by the shastra, order by the court, like we said. So that is shastrena vidhi. Kamakaraha, like kumbhakaraha, kumbham karoti iti kumbhakaraha, suvarnam karoti suvarnakaraha. So this is a variety of tatpurusha, upapada tatpurusha. So kamam karoti iti kamakaraha. One who, what makes your desire? Kamakarataha. Karaha. Karataha is, that is tasil, what is used. Next it is coming. Krudantas or many. Shastra. Strun. So where you get tra, strun. That is
कृत प्रत्यय, that is utsrujya. Srujiti dhatu lyap, that we know. This you can very easily, anybody can identify. Uttasrujya, usrujya, siddhim. Tin, generally in the formation of ikaranta strilinga shabdas, tin is used, matihi, man tin matihi. So Buddha tin, buddhihi, like that. Siddhi. Then gatim, gam tin again, same. Gam plus tin, you get gati, gati shabda, which is ikaranta strilinga shabda. Sukham, sukha, ach. Ach is a krudanta where you get a remaining, so sukha you get. Taditantam, ekam taditantam. Kamakarataha, kamakaratas. So kamakarataha. Being prompted due to the promptings of the lust. Kamakarata. Vyutpatti is also shown. Etymology. Shastram. Shishyate, there are other interpretations also. Shasti iti shastram, shasyate anena iti. What is ordered by this? What orders is shastra? So shishyate anena. With this anena iti, with this it is ordered, therefore it is shastra. Now abhyasa sankhya panchashattama, 50th now. Sloka 60, 50, 50, 60, that is matching here. Slokastha strilinga padanam visleshanam kurta. Now he wants you to do some analysis of this. Srinivas, there are only two strilinga shabdas here. One is siddhi, another is gati. Right? Vidhi. That is pullinga shabda, vidhi shabda. Vidhi is like kavi shabda. So siddhi shabda is strilinga, gati shabda is strilinga. So you can see that analysis means siddha dhatu ktin, gam dhatu ktin. That is it. You can just look up what we have just read. Only tatra kevalam shabdadvayam, strilinga shabdadvayam vartate. Ekaha shabdaha asti siddhihi iti, अन्यः शब्दः अस्ति गतिः इति. एतौ द्वावपि शब्दौ स्त्रीलिङ्गशब्दौ. तत्र विश्लेषणमेवम् अस्ति. सिद्ध इति धातोः तिन् प्रत्यययोजनेन योगेन गम इति धातोः तिन् पुनः द्वितीयांशः अन्वयं पूरयेत्. ओके, दट् यू कैन डू. यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते सः अवाप्नोति इति अन्वयार्थः. तृतीयांशः प्रकृति प्रत्ययं च पृथक् कुरुत. नाउ यू सेपरेट द बेस एंड द सफिक्स. उत्सृज्य वन इज डन फॉर उत् प्लस सृज्य प्लस य, ल्यप. दिस इज ल्यबंत. निहत्य नी इति उपसर्ग, हन् इति धातु, ल्यप. From lep you know what remains, ya only. So nihatya, having killed. Usrujya, having left. Nihatya, having killed. Marayitva iti. Pravishya, visha iti dhatu, lep punaha. Pravishya, having entered. Prastutya, stu iti dhatuhu. Ya lep iti, having praised. Prastutya. Sampradaya, सम इति उपसर्ग, सम. सम इति उपसर्ग, प्र इति उपसर्ग, दा इति ल्यप इति प्रत्यय. सो अत्र उपसर्गद्वयं प्रयुक्तमस्ति. सम प्र इति, दा इति धातुः, य इति ल्यप, ल्यवन्तस्य प्रत्यय. सो संप्रदाय, हैविंग गिवन वेल. सो वेरी इजी. Ni, han, ya, pra, vish, ya, prastu, ya, and sampra, da, plus lyap. I am saying ya because finally ya comes in 11th. Fourth, chaturtha, uchitam yojayat. Usrujya, shastra vidhim, vartate, avapnoti, siddhim. Very simple. Usrujya shastra vidhim, vartate, kamakaratah, avapnoti siddhim.
श्लोकानुसारं रिक्तस्थानम् ओके शास्त्रविधेः उत्सर्जकः सिद्धिं न अवाप्नोति शास्त्रविधेः उत्सर्जक मीन्स the abandon one who leaves utsarjaka means one who what do you call in English utsarjaka one who leaves no there is deserter that you have to say deserter deserter of the shastra vidhi one who deserts is a deserter then shastra videhe ussarjaka sukham na avapnoti shastra videhe ussarjaka param gatim na avapnoti siddhim na avapnoti sukham na avapnoti param gatim na avapnoti ussarjaka deserter that is the only word which flashed to me in English sixth nirdeshanusaram पूर्णम पदम ओके लिखत तिन्नंतम पदद्वयम he has already given tin siddhim gatim which are tin pratyanta dvayam levantam avyaya padam that is used utsrujya iti tasilantam avyaya padam kamakarat कामकारतः तसिलंतम अव्ययपदम दकारांत सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा एकवचन पदद्वयम यह यद तद दकारांत सर्वनाम शब्दः पुंलिंग प्रथमा एकवचन तो पदद्वयम तत्र प्रयुक्तमस्ति श्लोके एकः यद यः अन्यः तद अन्यत् पदम शब्दः सो द्वौ शब्दौ द्वे पदे ई इकारांत पुंलिंग द्वितीय एकवचन समस्त पदम शास्त्र विधिम सो अत्र शास्त्रस्य विधि शास्त्र विधिः शास्त्र विधिम शास्त्र विधिम इति सप्तमांशः श्रीनिवास सन्धिकरणम् स प्लस सिद्धिम स सिद्धिम सह गच्छति स गच्छति वेरी सिंपल स हसति स हसति स वदति सह चलति स चलति सह आगच्छति स आगच्छति sandhi upon sandhi doesn't come in Sanskrit if one sandhi is already made then another sandhi does not come saha agachati visarga lopa then you can't make visarga savarnadirgha sandhi on that what you did sa agachati you said if it were sa plus agachati then you are allowed so sa agachati agachati sa agachati pause sa agachati sa eva saha eva sa eva saha balah sa balah स इति या सह इति सह बालः स बालः सह अस्ति नाउ हियर विसर्गस्य ओत्वम सोस्ति सह अपि सोपि सह अगच्छत् सो गच्छत् सो हाउ डू यू राइट विथ अवग्र सो या लाइक ऑलरेडी इंडिकेटेड देयर सो गच्छत् सह अधुना सोधुना सह अमरः सोमरः सह अनंतः सोनंतः so everywhere this visarga becomes okara and then the first vowel the vowel that is following must be made avagra akarasya tatra avagra रूपम लेखनीयम विसर्गस्य ओत्वम so these are all विसर्ग संधि श्रीनिवास अष्टमांशः प्रदत्तान् शब्दान् प्रयुज्य कतिचन वाक्यानि लिखतु उत् प्लस सृज ल्यप he wants उत्सृज्य he wants to use so प्रथमं वाक्यं उत्सृज्य इति पदं स्वीकृत्य करणीयम् प्रथमवाक्यं करोतु
न वर्तेत न प्रवर्तेत। गुरुवाक्यम उत्सृज्य गुरुवादेशम वाक्यम वाक्यम गुरुर्वाक्यम गुरोः वाक्यम गुरुर्वाक्यम उत्सृज्य न प्रवर्तेत। One should not go against leaving the order of the Guru. You mean to say that, right? Maybe you can say that. वेदोक्तिम उत्सृज्य न आचरेत। वेदोक्तिम उत्सृज्य न आचरेत। One should not behave setting aside the injunctions of the Veda. Okay, that's fine. ख वृत्त इति धातोः कर्तरि लट् वर्तते इति रूपम् ईज इति पुनः स्मर्यते भवता तत्र ईज इति क्रियापदस्य आङ्ग्लभाषायां चत्वारि तत्र क्रियापदानि सन्ति इति मया उक्तं गतकक्षायां। वर्तते विद्यते द्वे क्रियापदे आत्मने पदे वर्तते विद्यते इति द्वे क्रियापदे तत्र परस्मैपदे अस्ति भवति एवं वर्तते। अद्य वर्षं न वर्तते। अद्य वर्षं न वर्तते। यह वर्षम अधिकम अवर्तत अवर्तत आसीत्। अद्य वर्षम न वर्तते। हैदराबाद नगरे अद्य वर्षम न वर्तते। Then ga para fourth para is adjective विशेषणम पराम गतिम। दिस para how do you use? para इति विशेषणत्वेन तत्र स्वीकृतं। परः पुरुषः परा गतिः परं पदम्। इदानीं वाक्यनिर्माणम्। श्लोके तु परां गतिमिति तत्र प्रयोगः अस्ति। न सः मनुष्यः परां गतिं न आप्नोति इति न प्राप्नोति इति परां गतिमिति। संस्कृतम् अध्येतुं पठितुं संस्कृतं पठितुम अथवा अध्येतुम परा श्रद्धा आवश्यका। परा श्रद्धा आवश्यका। संस्कृतम अध्येतुम परा श्रद्धा आवश्यका। परः अभ्यासः आवश्यकः। परः अभ्यासः आवश्यकः। That way you wanted to say something? सदा परम ईश्वरं ध्यायामि। सदा परम ईश्वरं ध्यायामि। परम ईश्वरं ध्यायामि। ईश्वरस्य शक्तिः माया। ईश्वरस्य पराशक्तिः माया। ईश्वरस्य पराशक्तिः माया। माया नाम ईश्वरस्य पराशक्तिः वर्तते। नाउ यू कैन जॉइन दिस। माया नाम ईश्वरस्य पराशक्तिः वर्तते। यत्र वृत्त धातोः तत्र निदर्शनमपि भवति। तद् अन्ते तद् पुल्लिंग। यू वांट टू तत् पुल्लिंग मीन्स सः। सः छात्रः सः बालकः मम छात्रः। सः बालकः मम छात्रः। सः पुरुषः मम बन्धुः। सः बालकः मम अनुजः। सः तद् शब्दस्य। सः पुरुषः भक्तः।
Saha Purushaha, anything you can say. They, anything. That is very simple one. So I think little right. Saha Purushaha mama mitram. Mitram, yes. Saha Purushaha mama mitram. यतो हि मित्र शब्दस्य नपुंसकत्वम् अस्ति यदि भवान् अन्यथापि तत्र वाक्यनिर्माणं भवेत् सः पुरुषः मम सुहृद् मम स्नेहितः सः पुरुषः मम स्नेहितः इति मित्रमपि साधु एव इदानीं भवान् कथतु अहं लिखामि अभ्यासः संख्या 60 पॉइंट अंश दशा Last I want to write, I am correcting this. I wanted to say pravartita. किमुक्तं वाक्यम् अद्य वर्षं न Yeah, well, let them also know where we are. Hyderabad. किम था para para oh para परम ईश्वर ईश्वरम परम ईश्वरम सदा ध्यायामि. We also said one more Maya Nama Ishwarasya so here para we should highlight it. Different ink actually underline. No. Ga tad
want to read once? वेदोक्ति उत्सृज्य न आचरेत प्रवर्तेत प्रवर्तेत। अद्य हैदराबाद नगरे वर्षं वर्तते। परम् ईश्वरं सदा ध्यायामि। माया नाम ईश्वरस्य पराशक्तिः। सः पुरुषः मम सुखम्। एतानि केवलम् उदाहरणानि। एतानि आधारीकृत्य बहूनि वाक्यानि तत्र रचयितुं शक्यते। नो नो, सुहृत् शब्द, सुहृत्, सुहृदौ, सुहृदः, सुहृत् दकारांत शब्द, सुहृत्। मित्रम also you can write. मम मित्रम, you can also make it मम मित्रम। या इदानीं नूतनश्लोकः पठति। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तं विधानोक्तं कर्म कर्तुम इह अस्मिन् लोके अर्हसि त्वम् अर्हसि इति पदच्छेदः। सुहृत् इति लेखनीयं तत्र। सुहृत् एव, सुहृद् न। सुहृत्, सुहृदौ, सुहृदः दकारान्तशब्दः प्रथमान्ते तत् सुहृत् भवति, मित्रम् इति। ओके, पदपरिचयं श्रीनिवास। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते युष्मत् शब्द दकारांत। युष्मद् षष्ठी तवते। तव इति प्राथमिकं रूपं, फर्स्ट फॉर्म इज तवते। तवते वैकल्पिकं रूपं। मम मे, यदि अस्मत् शब्दः भवति तर्हि मम मे। वैकल्पिक रूपं यद् भवति तद् पदम् आरम्भे न भवति, वाक्यारम्भे न लेखनीयम्। मे गृहम् इति अहं न कथयामि, मम गृहम् इति। वाक्यनिर्माणे वैकल्पिकरूपाणि न प्रारम्भे वाक्यारम्भे न भवेयुः इति कश्चन नियमः वर्तते। इतः पूर्वमपि उक्तं मया। नेक्स्ट कार्याकारे व्यवस्थितौ समस्तपदं ज्ञात्वा। सप्तमी एकवचनं। स्थितौ व्यवस्थितौ एकवचनं। सप्तमी एकवचनं। कार्याकार्य कार्य अकार्य व्यवस्थितिः इति शब्द। स्थितिः स्थितौ मतौ। एतद् अवगन्तुं, टु अंडर्स्टैंड दिस, मति शब्दः स्मर्तव्यः। मति शब्दस्य सप्तम्यां मतौ इति भवति। मतौ स्थितिः, बोथ आर इकारान्त स्त्रीलिङ्ग। स्थितौ सप्तमी एकवचनं। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्म कर्मणि कर्माणि कर्म कर्मणि कर्माणि द्वितीयां प्रथमायां द्वितीयायां समानरूपाणि भवन्ति। कर्तुम् इह तद्धितान्तम् अर्हसि लट् अर्हसि अर्हसि अर्हतः अर्हत अर्हति अर्हतः अर्हन्ति अर्हामि अर्हावः अर्हामः इति। आकांक्षां पश्यामः। प्रमाणं भवति अथॉरिटी। प्रमाणं नाम अथॉरिटी, बिकम्स अथॉरिटी। किं प्रमाणं भवति? व्हाट बिकम्स एन अथॉरिटी? शास्त्रं, the scripture becomes the authority. Kutra Shastra, sometimes we can also say, sometimes we call Shastra as science. Ayurveda Shastra.
So Ayurvedic, that is science. Dhanurveda. So sometimes Veda or Shastra both we translate as science. Because sciences are also Shastras. But here in this we are calling scripture. Scriptural authority. Kutra Shastra Pramanam, where is this Shastra Pramanam authority? Iha Shastram, Asmin Loke. Iha Nama Asmin Loke Shastra Pramanam. Iha Kutra Shastra Pramanam. Oh, yeah, not Loke, but here in this. Karya, Akarya, Vyavastitau. Karya means what is to be done. Akarya, what is not to be done. So man is so responsible that he should know what should be done, what should not be done. We have a rule in law. Ignorance of law is no excuse. If any man says, no, I didn't know, then law says, no, we cannot excuse you. I did not know that just releasing a bullet, one gets killed. I did not know, I just pressed the button of the gun. If somebody argues innocently that I did not know that, ignorance of law is no excuse. Understand? Having taken the birth of a human being, you should know what are your responsibilities, what you should do and what you should not do. This is only to men. Jantunam vishaye tatra na kopi niyamah vartate. Kevalam manushyanam, manavanam vishaye. Shastra tatra niyamah bhavati. So that is, iha means karya akarya vyavastitau. Okay. Kasya krute karya akarya vyavastitau shastram pramanam. For whose sake this what is to be done and what is not to be done becomes an authority. So to you, te means to you. That is, Arjuna is being told here, you Arjuna should know in your case what is right and what is wrong. Now why is he saying? Because Arjuna's karya, Shastra Vidhi was, he was a Kshatriya. And he was not willing to fight. If a Kshatriya does not fight for justice, who else will fight? So the whole theme of Gita is that to the import of Gita, the advice of Gita is to tell people whatever you are doing in your particular fields, you must do that. Your job cannot be done by somebody else. Kshatriya's job cannot be done by one who is not a Kshatriya. So that is. Tasmat kim arhasi. Therefore, what do you deserve? Therefore, you got to do, you have to do, you ought to do, you deserve to do. Kartum arhasi, that is it. Tasmat kim kartum arhasi. What do you deserve to do, what you ought to do? Therefore, you ought to do your karma, your action, your duty. Kim krutva karma kartum arhasi. Doing what you got to do your work. Gnatva, after knowing only, you should do, you ought to do perform your action. Kidrusham karma gnatva, knowing what type of action kartum arhasi you deserve to do. Shastra. So what is declared by the Shastras? What is declared by the Shastra? What is mentioned in the Shastra? First you should know and then act upon that. Okay, Srinivas. Anvayartham. Tasmat te iha karya vyavastitau shastram pramanam bhavati. Shastra vidhanoktam karma jnatva kartum arhasi. What happened? Or Tasmat, therefore, te, to you, iha, in this matter here, karya vyavastitau. What is to be done and what is not to be done in situation like that. Shastram pramanam. So when a man, that means when a man is in doubt, Srinivas, we have a great quotation from Shakespeare, to be or not to be. There is a question in everybody's life, to do
or not to do, or what to do, what not to do. Here, karya, akarya. What is karya? What is akarya? So shastram. Then, if you are in a dilemma, then what should you do? You should consult the shastra. Shastram pramanam. Then the role of shastra comes in. Yes, this is what you should do. This is you should not. Bhavati. Shastra vidhanoktam. What is prescribed in the shastra? Karma, the action that is prescribed by the shastra. In the shastra, gnatva, after knowing, kartum arhasi, then you have to perform your job. That is why we have people in service have service rules. Everybody has some set of rules to run the show of the society. So karma kartum iha arhasi. What is karma? Vihitam pratishiddham cha gnatva. Knowing what is prescribed and what is prohibited. There are two types of karmas. Gnatva nishiddham varjayan. So nishiddham karma varjayan, leaving the prohibited work. Vihitam kuryat. Kshatriyasya. Vihitam yuddhadi karma. Kim vihitam kshatriyasya vishaye? Yuddhadi karma kshatriyasya vishaye vihitam asti. Uktam asti. Tat karma eva kuryat kshatriyaha. Tadeva karma kartum tvam arhasi he Arjuna iti. That only. Vihita karma. Nishiddha karma na. Shastram also is explained, Srinivas. Madhusudana. Veda tad upajivi smriti puranadikameva. Veda tad upajiva. Whatever is contributing to the Veda, like Purana, Itihasa, Adi, they are also called Shastra. Veda, Vedatam tad upajivi, which are dependent on Veda. Upajivi, Smruti, Puranadikam. Smruti, Purana, etc. Smrutis are there, Puranas are there. They are also, whatever said in them also is Shastra. Adikam eva bodhakam pramanam. They are only pramanam, not. That means ultimate pramana is Veda and Upanishads, and then Puranas, then Smruti. Purana itihasa automatically comes there. Puranadi means Purana itihasa. Okay. Padartham pashyamaha. Yeah, there are so many things to be explained here. Just waiting. Can we take up Padartha? Oh, okay, Padartha will stop. Shubham Bhuyat will take up next.